Trials of mana. Dobar dan, dobrodošli na još jedan Sakurabana prvih sat vremena igranja. Videti prvih sat vremena igre. Ovog puta imamo priliku da igramo Trials of Mana za PlayStation 4. Malo je bio tih uvod čisto da se prikaže osnovna priča, pošto igra kreće odmah, koliko se pohvatao. Tako da, ostanite uz nas. Igru nam je ustupio, naravno, Computerland. Njima se zahvaljujem na prilici da možemo da odigramo ovo. Pa, da krenemo u igru. Znači, new game. Neka ide jezik, čisto da... Da, ide jezik, čisto da imamo osnovno kako funkcioniš igra. Inače, Trials of Mana je treća igra u serijalu, u Mana serijala. Serijalna igara, ranije poznat kao Seiken Densetsu 3. To je, da kažem, originalni japanski naziv. Nastavlja se na Secrets of Mana igru. To jest, ne direktno, ali da kažemo, ide po nekom njihovom smislenom redu, iako nisu toliko povezani likovi, scene i šta god. Okej. Da, na početku imamo izbor između 6 karaktera. Duran, koji je nešto slično standardnom vitezu, štiti mač, tako to. Angela, koja je mag. Kevin, da, on je jedan od pismena, tako da ima moći za transformaciju, kao i standardni monk, Shabađija. Charlotte, koja je mag, ne mag, koja je healer. Hawkeye, Speedy Fighter with, nešto kao Thief, Rogue. I Reese, koja je Amazon Guard, Amazon. U suštini, na početku imate izbor između glavnog lika, čija će glavna priča i glavni konflikt biti prikazan, i imate dva sporedna karaktera ili kompanjena koja vam se pridruže kasnije tog priče, koji imaju svoje, da kažemo, bitne stavke i pomožete njima, ali kažemo, gledamo priču iz pogleda jednog od glavnih karaktera. Da ne bih krenuo sa običnim, možda krenuo sa Angelom, recimo. Princess of Altena. Princess of Altena, okej. Sad kompanjeni. Da ćemo stići da su baci u njih, ali evo može... Kevin! That's me! Kevin i... Let's go with Reese. I am Reese. It is a pleasure to make your acquaintance. Sad, igra ima veliku mogućnost da, pošto svaki put kada berete lika krećete sa njihovom pričom posebno, imate mogućnost da kažem, ponavljate, ali treba krenuti sa svakim od likova da vidite kakvi su, da li vam odgovaraju kao njihov playstyle, njihov skillovi, pa onda odlučite dalje da igrate, ili jednostavno hoćete više puta da pređete igru i onda možete da sa svim likovima. To je recimo zanimljiva stavka u ovom serijalu. Ono što recimo nedostaje, a i bilo je u prethodnim, jeste mogućnost multiplayer. In Altena, the kingdom of magicians, the true queen's magic was all that kept the freezing temperatures of the surrounding snowy lands at bay. But as the mana of the world grew weaker, so did her power. Bit by bit, the ice and cold began to encroach on the castle. Citizens, we all feel the magic draining from the land as mana weakens. For our mighty kingdom of Altena, this is of grave concern. We shall not sit idly while our country crumbles. No, no. We must open the forbidden portal to the sanctuary of mana, and then we can obtain the sword of mana. I thought that we tried Be still. Legend says the portal to the sanctuary of mana only appears after activating the mana stones throughout the world.
Obviously, no country would willingly give up a precious mana stone, so we expect a certain amount of resistance. We shall muster our strength and take the mana stones by force. Our true queen will obtain the Sword of Mana to rule her magic empire. Long live the true queen! Glory to Altena! Neću komentarisati na što ovo može Oh, da liči, come on, nema. Jose! Please. Hush! No need to shout, Your Highness. Honestly, you know, I used to be the sharpest of the great magic users in the Altenish court. Whoa, hang on. I do not need another trip down your winding memory lane. Just teach me the rest of yesterday's lesson. I've told you time and time again, you cannot use magic simply by learning the steps. Your magic has not manifested because you rely on form instead of spirit. Oh, please, not another lecture. Fine, I just won't ask for lessons anymore then. Take that. Oh, this child. Look, there's Victor. Hey, Victor! Hey! Oh, morning, Your Highness. Have you finished your magic lessons already? You know Jose complains to me whenever you skip lessons, right? But please consider my plight next time, Your Highness. Angela, princess and heir to the throne of Altena. With a heavy burden dogging her steps, Angela grew up fatherless in the shadow of her mother's royal duties. Her childhood was extremely lonely. Instead of affection from her mother, it seemed all she received were scoldings. Though she knew that the queen had important responsibilities that kept the two from playing, that knowledge didn't stop Angela's frustrated tears. Starved for attention, the princess grew into a rebellious youth. She often acted out, playing pranks on members of the court. Though Angela became a renowned beauty, much like her mother, she remained woefully unable to wield the magic power of her bloodline. That lack of talent was never far from her mind. Ugh, I am so bored. Why does nothing ever happen around here? Yep. Sad da ne pričam sve detalje moguće igri, to će biti sprovedeno kasnije u propisnom opisu. Ali možemo da krenemo da vidimo šta igra može da nam ponudi u ovih sat vremena. Nekako, kao i mnogi druge, da kažemo, JRPG naslove, Tales of Mana je jedan od onih standardnih koji jednostavno eksplodirao i ima poprilično veliki following među fanovima. I popriličan broj igara, doduše ne naravno kao Final Fantasy ili ne znam, već kao Tales of ima solidan broj naslova, ali čak kao i Alterier, Serial, snimit ćemo ovdje. Zapravo ovo su jedno dve statue, jedno možda snimite normalno, druga vas i Hero ne snima. U svakom slučaju, jeste do duše i dalje jedan legendarnih naslova. Ovo je zapravo prvi deo Mana serijala je nastao
da se igra zove Final Fantasy Adventures ili tako nešto. Bukvalno side story, to ne side story, nego offshot igra koja je bila čisto onako, eto, napravili su jednu. Vidjeli da je ispalo dobro, onda napravili ceo serijal mana igara. Ono što možda vidimo jeste da je poprilično ono, prvi simplistični akcijni kombat. Vidjet ćemo uskoro da li će biti neki kombat. Grafički izgleda vrlo lepo i to je ono što često dobra stvar kod ovako JRPG naslove anime koje, pogotovo kada odrade novi remake. Ranije su ovaj tip igara bio poprilično dosta rađenje za Game Boy naslove, za SNES, NES i tu su imao pixel art, pixel graphic. The Crimson Wizard is training the mages harder than ever. I heard some were injured, but I suppose that's one of the dangers of war. I'm not sure, but the Crimson Wizard might be as powerful as Her Majesty the Queen now. Oh, there you are. Your Highness, the Queen and her advisor have called for you. I will wait for you in the gardens. Now is not the time to dawdle. Please hurry, Your Highness. Malo me priču prekida u tome što se teo kažem, ali nema veze. U suštini da, kad odradi kvalitetan ovako remake, na duši imali smo nekoliko, uključujući naravno najveći Final Fantasy VII remake. Uglavnom ispod se posveti rad ka malo cel-shaded ili anime grafici, ne pretjerano specijalnim detaljima, osim opet naravno Final Fantasy VII, mada i oni možda se karakteriše samo što je ono, paleta boja malo realističnija, malo tamnija od ovoga, baš sve šareno, sve veoma lepo i vidljivo. This is urgent! Her Majesty is preparing our troops to invade Valsena across the sea. We must go to her, Your Highness. I naravno, kao i svaka JRPG igra, uglavnom prvo krećemo sa gomilom plota, gomilom storija. Pre nego što zapravo krenemo u akciju i glavni deo priče, avanture. Često, tek posle 10 sati mi dobijemo, kao ovo je glavni plot i ovo krećemo da radimo. Tako da verujem da će biti i ovde. Your Majesty, I believe you sent for me? Angela, allow me to explain. As you know, we must control the mana stones to gain access to the sanctuary. That is the reason for our invasion. Legend says if we activate the energy of the mana stones in the world, the portal will open. And we don't question legend. We shall begin with the Altenish Mana Stone. How will you do that? We will use a forbidden magic spell, outlawed because it takes the life of the enchanter in exchange for that mana energy. However, my associate and I are too important for this sacrifice. If we use your body as a vessel for that cursed magic, your death would act as the catalyst we need to release the Mana Stone's true power. But Mother! You've been a useless blight on my lineage for far too long. To think that my daughter could be so weak and powerless. Under these circumstances, sacrificing yourself for the spell is the most fitting end for my heir. Now come, my child. No! No! She's gone. Eto jednog načina da se aktivira spell. Stres. Uglavnom tako se desi. Kod ovog tipa igara. Doduše zanimljivo što je igra maga koji nema magiju.
Where? I'm outside the castle. But why would my mother... I can't return, but I have no idea what to do now. Wasn't there a village to the east? That might be my only option at this point. Definitivno nije obučeno za ovo vreme koje se nalazi. Vratno sam pamet. Idemo u veoma čudno i veoma smiješno čudovište. Bazi, tu gdje sa štapom. Ovo još neko? I actually won. I think. Bez magije, prebila se. Da. I ovo je nekako staple mana serijala da ima ono ljudski zanimljivo dizajnirano protivnika. Ali baš se stvari da se vrlo brzo uleće i izleće iz borbe. Znači nema oni standardni... Čak i kod drugih igara koji imaju akcijni kombat, a nije ono potezni što je opet nije ono stavki JRPG naslova. Idemo po učnom pracu. Ili ovom pracu? Jeste da kad se naleti na protivnika, uglavnom je kao ikonici jednog protivnika ili par, pa se onda ide moment uštavanja gdje se upitava bitka, pa onda akcija, pokušava, pa onda dođe moment kada se prezentuje kraj. Kad pobedi pa rezultati bitke, level up, sve to. Da, odmah će stiže. It's too cold. I can't take another step. I want to go home. Please, Mother. Please. Where am I? Možemo nešto pogledati. Da, jedna od stvari kod opcije jeste što može se promeni na originalni japanski, što u nekim slučajima i nije loše. Prebacit ćemo to da vidimo kako ide. I naravno drugi jezike. Također, možda se promeni na originalni muziku. No, prego što nastavim dalje kroz opcije i kroz sve mogućnosti da završimo ono što se teo.
japanski... Sve se uplašam. Aha. Ne možemo da promijenimo baš sve stvari. Znači, vjerojatno jezik i muziku. No, Oh, good, you're awake. My daughter found you in the snowfields. We brought you back to Ulrent. Please rest until you feel well. Cheery, look! Our guest woke up. Yay! Can I play with her? Huh? Can I? No, don't bother her. But I'll play with you. Yay! No, ono što se bude... Dobro, ne možemo da podesimo na audio. Nema veze. I think I'll go for a walk to boost my mood. Dobro, što se govori za kombat. Kombat je mnogo brži. U lećenju, u bitku i van bitki je mnogo brže nego generalno u JRPG naslovima i to je dobro. Zato što, M što može brže da se grinduje, M što može jednostavno brže da se igra. Okej, zasadiš, objašajte, interesantan sistem. To uglavnom do sad nisam vidio. Sadiš svoj sopstveni item. Ma'am, I don't know what to do. Please, give me guidance. Sometimes people lose any last spark of hope and fall into the deepest despair. When that happens, you must go to Holy City Wendell and seek advice from His Eminence, the Priest of Light. The Priest of Light? To find your way through the darkness of despair, you will need a guiding light. Go to Wendell, child. That is your fate. Huh? Come on! This fraud told me the same thing. Go to Wendell or whatever. All I asked was whether my next child was going to be a boy or a girl. Holy City Wendell, huh? I don't know what awaits me there, but I guess it's bound to be better than getting caught here in my own kingdom. I'll go. I mean, nothing could possibly be worse than staying cooped up in the castle. And if I learn how to handle my magic, maybe my mother will welcome me back. There's a chance, at least. Heavy with the Queen's rejection, Angela left Altena as a wanted criminal with a price on her head.
to Ferolia. Don't resist, and we may spare you. Ferolian forces have taken the town and closed the docks. Now my ship's stuck in the harbor until who knows when. Oh, come on! Now how am I supposed to get to Wendell? I don't know what I was expecting, but I don't like the look of these beastmen at all. Sad, relativno malo brže prelazimo i fokusiramo se na priču, čisto da se ne glavni quest, čisto da bi mogli da vidimo šta sve ima. Igra doduše izgleda da pruža dosta istraživanja, čak i na ograničenim linearnim zonama kao ima ovih. Pa, random dropova da se nađe. Da se nam razbijemo ovo. Jep. Nađe čestova. I ima šta da se, da kažemo, istražuje karaktere, da se priča sa njima. Možemo kupiti novu opremu. Nope, naravno. Evo ga, Give me a break! What kind of weapon shop doesn't sell weapons? If this is a joke, I ain't laughing. Come on, these beast guys are itching for a fight! Not sure if I can beat them all on my own. Even if I had more weapons. A headache. Verujem da će se naletati na sve ostale karaktere, samo što će ti ono 3 koje ste vi odabrali biti vama glavni, uključujući da je jedan glavni, prvi koji odaberete, a druge dva su sportni pa ćete ići kroz njihove priče, iz neke njihove side questove na nekom, dok ovo je fokus na Anđelića. Vidi. Okay. Hey, it might not be my place to meddle, but you should stay inside when beastmen are around. Leave once it's dark instead. They pay less attention to little things like guard duty at night. I'm free until then, if you're looking for some company. Or not. Don't worry, I was joking. See? Beastmen of Ferolia look like humans during the day, but at night, they transform into animals. Don't leave the house after dark. You hear? Hey, if you're trying to leave the city, night is actually best. Once the beastmen transform, they lose their better judgment. The whole lot of them tend to get together and brawl amongst themselves until dawn. It's easier to sneak out of the city then. If it's easier to sneak around at night, I'll just go to the inn and rest until then. I am not about to risk my complexion by staying up all night. Svaki karakter je jedinstven sa svojom nekom pričom, svojim nekim ciljevima, očekivano random komentare. Na primjer, uz šta da se uživa. Čokolada kao ajde. Muzika je veoma prijatna, to mogu da kažem. I bar ovo što sam uživao, što sam slušao, uživam u njegu.
level up. Odlično, možemo da prođemo kroz sistem. Da. Sve item možemo ovaj radijalni meni da popunimo i onda se brzo kažemo switch automatiziramo. Da, oprema isto tako podsjećena veoma bazične JRPG element, nema ono sad za rukavice, za ne znam, dobro ima za glavu izgleda, ali ono, pantalone, top, neko čisto kao jedan deo opremi, mislim da čak i nema neke vizualne promjene, možda oružje uglavnom ima. Dobro duše, vidim šta ima, da, abilities, potezi koji se isto otključavaju, da, kostum je uglavnom vizualna promjena cijelog karaktera. Trening. Nemamo spelove. Standardno, stamina, imamo nešto od spelova što treba da uključam. Standardni intelekt, spirit. Uzeo bi pre ovo bar zbog Magic Arbora, ako ništa drugo. Dale, što idemo. Spirit, što je ono? Otkačali smo, to jest, mislim još uvijek nismo otkačali? Da, treba nam element. Tako imamo vijeliti magiju. Imamo smo otkačali nešto, nismo. To je to u svakom slučaju. Način na to može da se level up sve, poduše mislim sam propustio jednu stvar. Sad ćemo to da pravimo. Da, strategy za NPC-evi kako možeš da podesiš šta će da radi ukoliko ne kontrolišeš ovog lika nekog druga. Adventure log, questy, to je tako. Veoma je simplistično, ali je ali ne toliko da je, da kažemo, za ključ priče, više onako slim downovano, ubrzano, prosto tako da može neko ko... čekaj, imaš nego? A može da pogledamo ovdje. Neko ko recimo prvi put igra JRPG naslov može vrlo lako da uleti u ovaj naslov i da nema šta da ga pretjerano zbuni što se tiče igranja, više ono... Šta? A, ups. Dajte dole. Kažemo, vrlo je prihvatljivo čak i za neko ko prvi put igra JRPG naslov ili neko ko je iskusan, ko hoće jednostavno da uzme nešto da odigra što nije pretjerano taktički zahtevno kao neki naslovi koji imaju potrebnu strategiju, a ne akcijonu. I čak i oni koji imaju akcijonu imaju momente kada stvarno treba da se povuče da bi prešao. Nešto, par. Ovo je ono od onih u kojima možda se zavalite, uživate u priči, uživate u likovima i jednostavno istražujući svijet. Jasno da ovo čisto jedna, da kažemo, od avantura iz mana serijala, ali možda bit će ih još. Imali smo priliku prošle godine, ako se ne varam da... Ko je nabavio čisto? Mako. Valjda idemo dobro protiv. Da igramo, to jest prošle godine izašao Secret of Mana, drugi deo Mana serijala Remake. Više ne ovoliko, neću kažem kompetentno, ali ovako dobro i detaljno određen. Više bio malo izometrijski, malo prosti, izgleda više kao remake koji bi izašao za, ne znam, Nintendo DS ili za neki slabiji naslov, a ne za, na primjer, PlayStation 4 konzolu i tipi kitli i dalje završeno, apsolutno dobro. Ups, dobimo ovo. Tako da tu su možda malo propustili šansu da naprave nešto slično ovom i da opet odrade jači remake. Dok ovo izgleda u poređenju sa svojim originalnim naslovom apsolutno zadivljujući.
Ne samo grafički, nego i što se tiče gamepleja. Someone's put up a barrier. I never learned how to dispel this. I need to find someone who can break the spell. Mag traži pomoć drugih magova. Dobro. No. Da, čak i ako igrate prvi put neki mana serijal, što da ne možete probati sa ovim jer imamo gdje ovo vodi. Sad tamo stane pauč. Nekako dobro je moment za uletanje. Jeste da ima serijalizovan, da kažemo seriji, nastavlja se ovo i šta sve ne, ali kao sasvim je okej da se sa ovim delom uskoči u mana serijal. I to, malo šteta što nisu prošli deo isto uradili kao. Bilo bi baš zadivljujući, mogli bi da nastave sa manje više istim engineom u zavisnosti kako su bili drugi nastavci mana serijala, da remake-uju manje više sve. E sad, ako bude posle ovoga izašao remake za 4, bilo bi cool da bude uređen slično ovom ili čak naravno bolje. Može ovo da kupio, možda neko novo opremu. Mako sam tu. Mada ovi trgovci su najotkačeniji trgovci koji sam ikad vidio, što je ikad dok ti prodaje. Welcome, lots of wares to browse. Da, I love shopping. Come again. Aha, okej, imamo vizualnu promjenu bar za oružje, ko što sam mislio. Da, to je isto jedno od relativnih tropa JRPG naslova, jer to često karakteri će ostati isti od početka do kraja igre, osim manjih možda promjena. Dok dok u zapadnjačkim igrama to je više ajde da imamo 250.000 armora, 250.000 skinova, bla ovo, bla ono. Ovdje su uglavnom, ako ima promjena, to je kompletna vizualna promjena putem nekog skina. Ne toliko koliko samo kao, malo promjeni si jedan deo armora, drugi, mada opet zavisi od naslova za naslova. No one believes me, but I saw it. A strange light was floating over the lake. Maybe it'll appear tonight, too. Malo zbrzali smo malo da težemo istraživanje mapa i svih oblasti, pa stižemo da ipak proguramo malo kroz priču. Inače, uglavnom ti je ono kao, ovo traje, da kažemo JRPG naslov, uglavnom traje dugo, pa nego što krene. Tako je još glavni plot, pa ne? Ano. Išao sam samo na prvom questu da odemo do visokog levela. Huh? What's that? A light? What? That weird light was definitely magical. That weird light was definitely magical. Maybe if I follow it, I'll find the mage who cast it.
nazad, da vidimo koliko još može dođe. Naravno, jedna od dobrih stvari kod, mislim dobro, standardnih stvari kod JRPG jeste što, evo, prolazimo kroz istu zonu, manje više isti level, manje od mene. Uvijek možete da, ne, ovo isto treći, treba sam da grindujem malo više. To je, da kažem, vrlo lako možete da grindujete kroz igru, level upujete dovoljno i ne dođete u poželjenje pisanih i strebijate da to. Mada, evo, nisam dovoljno, malo sam brzo priču, nije pametno. Ale, treći level sam, sad je. Da, mogu bi zapravo potrošim pojene koje imam. Interesantan je dizajn čudovišta i uvek volim da vidim kakav će čudan dizajn i kako će biti neki prosjek čudovišta koji će se stalno pojavljivati i kako će izgledati. Ajde, hvatio sam te, pretičao sam brže tako. Jo. Tu si. Are you hurt? I'm all right. Oh, who are you? I'm Angela, a magician from Altena. I saw the light from Astoria's Inn. I see. I have no other option. So I suppose you'll do. Hold on. What? Oh, never mind. I'll tell you later. Please, I need you to take me to the Priest of Light in Wendell. I can't fly any further on my own. That is where I'm headed, so I don't mind taking you with me. But there's a barrier around the cavern. I think we're stuck here for now. I can get us through the barrier. But we need to hurry. Something has happened to the Sanctuary of Mana. The Sanctuary of Mana? Wait. That came from Astoria. What happened? I need to go back. Oh, we need to get going. Let me rest inside you for a bit. You won't see me, but don't worry, I'm still here. Whoa, wait, what? Don't delay. We must see to Astoria. Ah! Her voice is in my head? Hurry! Fine. So, why are you heading to Wendell? I don't know what to do anymore. I'm looking for answers. Oh, I see you haven't had an easy time yourself. What's that? Oh. Da, vizualni dizajn definitivno jeste prihvatljiv. Čak i neke teksture, i okolina koji nisu toliko pretjerano detaljno određeni su i dalje zadovoljavajući za ovaj stil. Ne treba ti super mega turbo detaljno da izgleda fino.
Where is everyone? This looks like the work of beastmen. How terrible. There is no time to waste. We have to get to the Priest of Light as soon as possible. Oh, Wendell is in danger. I da, muzika je sasvim fina, baš lepo prenosi svaku zonu, svaku oblast. Tu su određeni ovako momenti. Osim gluma je... Džene. Možda da smo prebacili na japanski zvučalo bolje. Ali za sad, da kažem, ovo je to što možemo da vidimo i ono engleski je tu i tamo. Cavern is blocked. Oh, well, actually... Barry can break the barrier. Oh! Light in the forest. Last night, I saw bright light in the forest that was... Barry? You are going to Wendell. Me too. I need to go there. I've got to. Oh. Da bi mi prvo iteme kao flashback. Možemo da vidimo kako to ide. Znači ne moraš baš za sve karaktere da vidiš početak, možda ćemo preko flashbacka vidjeti njihov origin story, tako da ono 3 u jednom playthroughu i 3 u drugom, pređi svima, završiš posao, završiš sve što trebaš igrati. Persecuted by humankind, beastmen were forced to live a life of seclusion in the dark woods of Duskmoon Forest. Only one managed to stand up against the oppression. He became king. Under his rule, the beastmen banded together and created the kingdom of Ferolia. There he and his kin waited for a chance to get revenge on the humans who drove them into hiding. Well, isn't his furry majesty himself? How do you do this fine night? Ah, finally! The time is upon us, sire. With the coming shift in the world's mana power, now's the perfect opportunity. For what? For us! All to get back at those nasty humans! Do I know you? Oh, how silly of me! They call me Gormand. Death devoured. Our goals are the same, for I hate humankind as much as you do. I'll offer you some unsolicited help. Outsiders and help are unwelcome. Be gone! No, wait. I'll leave, but if you change your mind, my dark spells are always at your service. Wait. I'll give you one chance. Oh, I shan't waste it. Now then, tell me what you would have me do, and consider it done, Your Majesty.
Kevin was the one and only son of Ferolia's king. The young boy's human mother had long since abandoned her half-blood child, leaving him to be raised in the forest by the beastmen. Due to his Spartan upbringing, Kevin never connected with others. He was raised as his father's successor and trained to fight from infancy, leaving little time for friendships. One night, the young prince came across a slain mother wolf and her living pup, Carl. Finding a true friend in the affectionate wolf, the boy's frozen heart began to thaw. Hey, sleep good? Huh? Carl? Oh, that's cute. What was that yip, Carl? Tiny, but still a wolf. Don't bark like a dog. Here, howl. Like this. We're alike. You and me. A little wolf who acts like a dog. A beast man with human blood in my veins. And neither of us have a mom. Don't worry, Carl. Got you. And I'll protect you, since your mom can't now. Carl, what's wrong? What the fuck? No, Carl. Can't fight you. No, 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 no. No, 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 no. Ah, maybe I can escape. Damn it. Maybe there's an option for him to beat me up. Nema. Treba završimo ovo skoro. Stop! What are you doing? Carl! Stop! Body's moving on its own. No! 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 Carl! Carl! How did this happen? Unable to resist his beastman instincts, the boy transformed and attacked his only friend. Kevin made a grave by the flower patch they'd often visited. Racked with guilt, there he wept for his lost friend. So sorry, Carl. I'm sorry. Damn, eto.
čak i oko lepim, šarenolikim igrama možda bude veoma mračno i tužno. Kad hoće. Ja verujem da ima još ovakvih momenta kroz igru. Afterwards, Kevin didn't know how long he wandered the forest. Eventually, however, he made it back to the palace. But nothing was the same. Carl couldn't protect my friend. I couldn't stop myself. Beast man blood awakened. But why did I transform? Why now? King might know something. Izgleda da ima i normalnih ljudi među listama. No. Wow, možemo da nastavimo, ali ističe nam prvih sat vremena igre. Tako da, očekujte review uskoro, a što se tiče ovako, za sad dobri utisci. Zanimljiva igra. Verovatno bi bilo onako opušteno za igranje čak i za nekog ko, kažu, prvi put igra. A i za nekog ko se vraća u ovoj seriji, ali voli da igra JRPG, tako da preporuka za oba. No, hvala što ste gledali, slušali i uživali uz ovaj video. Do sljedećeg puta. Pozdrav!